नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वी विषय इंग्लिश 4.5 द लास्ट लेसन इंग्लिश वर्कशॉप अँड मार्जिनल क्वेश्चन्स। त्याआधी विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, म्हणजे नवनवीन आलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील। तर चला सुरुवात करूया। आधी आपण मार्जिनल क्वेश्चन्स म्हणजे साइड क्वेश्चन बघूया। फर्स्ट, हु इज एम हॅमेल म्हणजे एम हॅमेल कोण होत्या? आन्सर, एम हॅमेल इज द फ्रेंच टीचर इन फ्रान्स स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हॉट रिजन डज द स्टोरी टेक प्लेस म्हणजे कोणत्या भागामध्ये हे घटना घडली आहे? आन्सर, इन अल्सेस अँड लॉरेन। 3, इन व्हॉट टाइम पिरियड डज द स्टोरी टेक प्लेस म्हणजे ही गोष्ट कोणत्या काळची आहे? आन्सर, ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर फ्रान्स पर्शियन वॉर। 4, व्हाय इज द आयरन रूलर सेड टू बी टेरिबल म्हणजे आयरन रूलरला भयानक का म्हटलं गेलं आहे? आन्सर, द आयरन रूलर इज सेड टू बी टेरिबल बिकॉज इट वॉज विथ द रूलर मिस्टर हॅमेल पनिश द स्टुडंट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द नॅरेटिंग द स्टोरी म्हणजे ही गोष्ट कोण लिहित आहे? आन्सर, फ्रान्स अ स्टुडंट इज नॅरेटिंग द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 6, हाऊ डिड एम हॅमेल ड्रेस अप ऑन स्पेशल ओकेजन म्हणजे एम हॅमेल हे एखाद्या विशिष्ट प्रसंगी कशा प्रकारचे कपडे घालायचे? आन्सर, ऑन स्पेशल ओकेजन्स एम हॅमेल ड्रेस्ड अप हिज ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट and a little black silk cap, all embroidered. Question number 7, is the school closing down? Answer, no, the school is not closing down. Question number 8, why is it the last lesson म्हणजे हा शेवटचा बोध आहे किंवा धडा आहे असे का म्हटले? आन्सर, it is the last lesson because an order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. M. Hamel was a French teacher. The new master would come on the following day to teach German. Question number 9, what subject does Franz study in school म्हणजे फ्रान्स हा शाळेमध्ये कोणता विषय शिकायचा? आन्सर, फ्रान्स स्टडीज ग्रामर, रायटिंग इन फ्रेंच लँग्वेज अँड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। Question number 10, why were the old men of the village attending school that day म्हणजे त्या काळी म्हातारे माणसं शाळेमध्ये का जायचे? आन्सर, the old men of the village were attending school that day because they were sorry that they had not gone to school more often. It was their way of thanking the French master M. Hamel for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was no longer there. Question number 11, find where Alsace and Lorraine are located with the help of the map म्हणजे अलेन आणि लॉरेन ह्या कुठे होता हे शोधा। आन्सर, इन द फ्रान्स region. Question number 12, व्हाय डिड एम हॅमेल नॉट स्कॉल्ड फ्रान्स म्हणजे एम हॅमेल हे फ्रान्सवरती ओरडले का नाही? आन्सर, एम हॅमेल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रान्स बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली व्हाईल ही हॅज गॉन गुड चान्स हिज पेरेंट्स वेअर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 13, according to M. Hamel, who won the people that did not take education seriously म्हणजे एम हॅमलच्या मते असे कोणते लोक आहे की ज्यांनी शिक्षणाला गंभीर रूपा घेतलेलं नाही? व्हॉट एक्झाम्पल डज ही गिव्ह टू सपोर्ट हिज व्ह्यू तर त्यांनी त्याच्यासाठी कोणते उदाहरणं दिले पटवून देण्यासाठी? आन्सर, अकॉर्डिंग टू एम हॅमल द पीपल ऑफ Alsace did not take education seriously. He gave the example of France parents who wanted France to work on a farm or at the mills instead of learning. Question number 14, why did France understand his lesson well म्हणजे फ्रान्सला त्याचा बोध कशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे समजला? आन्सर,
Franz understood his last lesson well because he listened to so carefully, and M. Hamel had never explained everything with so much patience. Question number 15. With the coming of the Persian, will language be the only thing that will change? What other changes may take place? Answer. With the coming of the Persian, not only language but also the culture of France will be changed. Other things like dress, mode of living, policies, ruler and regulations, social economic conditions will be changed. Question number 16. Where did M. Hamel live? Who lived with him? म्हणजे एम हॅमल हे कुठे राहायचे आणि त्यांच्यासोबत कोण राहायचं? आन्सर. एम हॅमल लिव्ड अबव द स्कूल रूम. हिज सिस्टर लिव्ड विथ हिम. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाय एम हॅमल वॉज लिव्हिंग द कंट्री? म्हणजे एम हॅमल हे देश सोडून का जात होते? आन्सर. एम हॅमल वॉज लिव्हिंग द कंट्री बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो द पर्शियन्स. He was extremely patriotic towards France. The Persians had taken over Alsace and Lorraine. Question number 18. Why did the author say, I never saw him look so tall? म्हणजे लेखकाने असे का म्हटलं आहे? त्यांना एवढं आम्ही उंच बघितलं नाही. Answer. The author was always afraid of M. Hamel and did not understand what he taught, and also developed respect for him. On the last day of this lecture, the narrator understood and remembered the last lesson, so he said, I never saw him look so tall. आता इंग्लिश वर्कशॉप बघूया. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी. म्हणजे खालील शब्दांचे एखाद्या चांगल्या डिक्शनरीमधून अर्थ शोधायचे आहे. 1. सॉमिल, अ फॅक्टरी व्हेअर वूड इज कट विथ मशिनरी. 2. Persian, a citizen of Prussia. 3. Apprentice, a person who learns some skill needed in job. 4. Nuisance, annoyance. 5. Cranky, irritable. 6. Hold fast to something, to process something firmly despite of any difficulties. Question number 7. At one stroke, with a single immediate action. 8. Might, strength. Question number 2. List the people and their occupations mentioned in the story. म्हणजे इथं या पाठामध्ये आलेले सर्व व्यक्तींचे नाव आणि त्यांचा व्यवसाय का ते लिहायचं आहे. आन्सर. 1. लिटल फ्रान्स, नॅरेटर ऑर स्टुडंट. 2. एम हॅमल, टीचर. 3. Water, blacksmith. 4. Classmates, students studying in the same class. Question number 3. Find 5 words ending with ing and 5 words ending with ed from the lesson. म्हणजे ing ने समाप्त होणारे 5 शब्द आणि ed ने समाप्त होणारे 5 शब्द या पाठातून शोधून लिहायचे. आन्सर. वर्ड एंडिंग विथ ing. स्कॉल्डिंग, रनिंग, स्पेंडिंग, चर्पिंग, ड्रिलिंग, reading, making, closing, opening, wrapping, walking, beginning. Words ending with ed. Stared, passed, hurried, happened, frightened, called. Question number 4. Find 5 examples of commonly used past participle from the story. म्हणजे ह्या गोष्टीमध्ये सामान्यपणे वापरले जाणारे पास्ट पार्टिसिपल आपल्याला लिहायचे 5. फॉर एक्झाम्पल सेड, लर्न. जसं उदाहरणार्थ सेड आणि लर्न. आन्सर. गॉट, पुट, इन्स्लेव्ड, एक्सप्लेन, माउंटेड, डिसमिस्ड, लुक्ड. क्वेश्चन नंबर 5. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अँड फ्रेज इन द पॅसेज? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. म्हणजे खालील शब्दांचे अर्थ योग्य पर्याय निवडून लिहा. ए. डॅश डॅश वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, वॉज अफ्रेड ऑफ. B. Dash did not know the first word about them. Answer. Did not know anything about them. C. Terrible iron ruler. Answer. Ruler with which the master hit his student hard. D. Dash got a little
my fright. Answer, got less frightened. E. What a thunderclap these words were to me. Answer, the words came as shock. F. Dash she put off learning tomorrow. Answer, she did not learn at that time. Question number 6. Fill in the following blanks using proper words from who, when, how or why. म्हणजे खालील रिकाम्या जागांमध्ये योग्य ठिकाणी हू, व्हेन, हाऊ और व्हाय असे हे 4 शब्द लिहायचे आहे. आन्सर इथं ब्राऊन कलरने दिसत आहे तुम्हाला. ए. शी स्टार्टेड जम्पिंग फॉर जॉय वेन शी हर्ड द न्यूज. बी. यू मस्ट टेल व्हाय आय मस्टंट डू इट. सी. The person who is making the speech is my friend. D. They wondered what had happened to him. E. You must show me how to mix the solutions. F. I will tell you when it is time to leave. Next, write a letter of thanking to your English teacher. म्हणजे तुमच्या इंग्लिश टीचरना एक पत्र लिहायचं आहे. थँक हिम फॉर एव्हरीथिंग दॅट ही डीड फॉर यू. म्हणजे त्यांनी तुमच्यासाठी जे काही केलं त्यांच्यासाठी आभारपत्र लिहायचं आहे. आन्सर, प्रेरणा बिडवे, 202 कृष्णा अपार्टमेंट, शिवनगर, लातूर. 20 एप्रिल 2018. डिअर पवन सर, I would like to express my gratitude for you, whatever you have done for me. Really, your efforts cannot be expressed through words. I have no words to say thank you. I was very poor in English. I got only passing marks. I couldn't read fluently. However, I couldn't understand whatever I read. I couldn't write a single grammatical correct sentence. Speaking and communications were beyond my abilities. I came to you and shared my problem. You listened my problems attentively. Then you spotted my weak points. You guided me how to overcome my weak points. You told me how to read properly. Your guidance was useful to acquire basic language skill. You boosted my confidence. Your encouragement became a source of inspiration for me. However, you have paid personal attention to me. Now I can speak English fluently. I can read English with understanding. I can write in correct way. It is the result of your valuable guidance and encouragement. I assured you that I will be well versed like you, but how can I forget your guidance? Thank you very much. Your obedient, Prerna Bidwe. Question number 7. Write a short note on your mother tongue and the attempt you make to study it well. म्हणजे तुमच्या मातृभाषेवरती काही ओळी लिहायच्या आहेत. Answer. Marathi is my mother tongue. It is the language of my mother as well as my village. My village includes many Marathi speakers. I learned Marathi words from my mother and other relatives. I did not make any special effort for developing listening skill in Marathi. Marathi has a rich literature. Marathi poems, dramas, novels are full of remarkable incidents. The poets, dramatists, and full novelists contributed in the development of Marathi literature. I read maximum Marathi literature. I cultivated my reading skill. I listened many well-known speakers. I understood their style of speaking. However, I participated in different speech competitions. It developed my speaking skill. I took guidance of our Marathi teachers to develop my writing skill. I followed his suggestion and developed myself in writing skill. In this way, I have made different attempts to study my Marathi tongue well. Question number 8. Write points and counterpoints on the following topics. म्हणजे खालील जे काही पॉईंट दिले आहे त्या पॉईंटविषयी तुमचं मत आणि त्याचं विरुद्ध मत लिहायचं आहे. यू शुड स्टडी ऑल सब्जेक्ट इन युअर मदर टंग. म्हणजे तुम्ही सर्व सब्जेक्ट तुमच्या मराठीमध्ये लिहायचे, तर त्यांचे चांगले पॉईंट आणि वाईट पॉईंट दोन्ही लिहायचे. आन्सर पॉईंट्स. 1. मदर टंग इज अ पॉवरफुल medium of acquiring knowledge. 2. The
Student acquire knowledge through mother tongue easily. 3. The student get clarification of all ideas easily. 4. Learning through mother tongue is easy, so it becomes interesting. Counterpoints. 1. Nowadays, knowledge is becoming wide and vast, so everything is not available in your mother tongue. 2. We have become global about the getting knowledge, then why should we depend only on mother tongue? 3. Reference books. Dictionaries make process of acquiring knowledge simple and interesting. 4. If learning through English or any other language rather than our mother tongue is a challenge, we should accept challenge. Next, you must memorize the rule of grammar. म्हणजे तुम्ही ग्रामरचे रूल आठवायला पाहिजे. आन्सर पॉइंट्स म्हणजे लक्षात ठेवायला पाहिजे. 1. Grammar is soul of language. Grammar is essence of language. 3. Grammar is a way of getting fluency and command over language. 4. Learning grammar enables to understand the language easily. 5. Learning and memorizing grammar rules are useful in learning language. Counterpoints. 1. Grammar is an important thing in learning language. 2. Grammar can't be treated as a soul of language because we speak our mother tongue without learning grammar. 3. We can get command over any language by reading various reference books, various form of literature. Grammar gives us accuracy, not fluency. 4. Practice makes man perfect, so we should practice some basic things in grammar through memorizing rule in outdated. 5. The experts have invented some ways and techniques of learning grammar without reacting and memorizing rules. Question number 9. Why was France sad? म्हणजे फ्रान्स हा दुःखी का होता? Answer. When France came to know that M. Hamel was leaving, he realized that he had not learned a single word of French, his own language, and now they would start teaching German. He was also sad thinking about the condition of M. Hamel, who was leaving the school after 40 years of faithful service. Question number 10. What should people never lose even when they lose freedom? Answer. People should never lose their own language when they lose freedom. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपला या पाठाचा स्वाध्याय समाप्त झालेला आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा. भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.